So அடுத்த question, which of the following is not a principle to achieve effective coordinationல இது மட்டும் வராது, மற்றது எல்லாமே வரும். Centralization of decision மட்டும் வராது. The main purpose of coordination is, coordination உடைய purpose என்ன அப்படின்னா harmonizing efforts towards goals. Harmonizingனா ஒன்று திரட்டுறது. Which of the function binds all other management functions together? Coordination. Coordination தான் மற்ற எல்லா functionsையும் management functionsையும் ஒருங்கிணைக்குது. Coordination is needed due to, coordination ஏன் வேணும்? Specialization and division of work. Coordination can be achieved best through direct contact, which is not an external source of recruitment. அப்படிங்கிறது promotion தான். Promotion அப்படிங்கிறது internal source of recruitment. ஆல்ரெடி பார்த்தோம். The process of introducing new employees to the organization is called orientation. ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து which of the following test is used to judge the emotional traits of candidate? Personality test. Placement means final placement on a specific job. Good selection process result in best job fit candidates. The primary objective of staffing is to place right person in right job. அதுக்கு பேர் தான் objective நோக்கம். இது ஸ்டாஃபிங்கோட நோக்கம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Place right person in right job. Training provided to existing employees for future responsibilities is called development. Directing is concerned with converting plans into action. Which of the following is not a feature of directing? Initiates planning. Supervision refers to guidance and monitoring of subordinates. Theory X and Y were proposed by McGregor. In theory X, employees are considered as lazy and avoiding work. அதே வந்து Yல பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து இந்த grapevine communication refers to informal communication. ஆல்ரெடி பார்த்ததான். Which leadership style is task oriented and gives instructions without consulting subordinates? Autocratic தான். Free rein leadership is also known as C, laissez-faire. Okay, manpower planning அப்படிங்கிறது estimating future human resource needs. Recruitment அப்படிங்கிறது attracting job seekers. Selection அப்படிங்கிறது choosing the best candidates. Placement அப்படிங்கிறது assigning job to selected candidates. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதாவது recruitment அப்படின்னா inviting அப்படிங்கிறத கீவேர்டா வச்சுக்கோங்க. Staffing அப்படின்னா hiring அப்படிங்கிறத கீவேர்டா வச்சுக்கோங்க. Selection அப்படின்னா choosing அப்படிங்கிறத கீவேர்டா வச்சுக்கோங்க. அதுக்கடுத்து பிளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னா அசைனிங், இதை வந்து கீவேர்டா வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். ஓகே, அதுக்கடுத்து ஆப்ரகாம் மாஸ்லோ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நீட் ஹையரார்கி தியரி சொல்லியிருக்காரு. ஹெர்ஸ்பர்க் வந்து ஹைஜீன் அண்ட் மோட்டிவேட்டர் ஃபேக்டர்ஸ், மெக்ரிகர் எக்ஸலன்ட் தியரி, எல்டன் மேயோ வந்து ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் அப்ரோச். ஆட்டோகிராட்டிக் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரலைஸ்ட் அத்தாரிட்டி, டாஸ்க் ஓரியன்ட். டெமோக்ராட்டிக் அப்படிங்கிறதுனா குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன். லைஸ்பேர் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் டு சபார்டினேட்ஸ். டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனல் அப்படின்னா இன்ஸ்பைர்ஸ் ஃபாலோவர்ஸ் டு எக்ஸீட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். அதுக்கடுத்து which theory assumes employees are self motivated and enjoy work? எக்ஸ்ல பார்த்தோம்னா என்ன பார்த்தோம்னா லேசியா இருப்பாங்கன்னு பார்த்தோம். அப்போ ஒய்ல வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளேசிங் த ரைட் பர்சன் த ரைட் ஜாப், அது வந்து பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது.
ஒரு நியூ எம்ப்ளாயிஸை கம்பெனிக்கு வந்து அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் என்னன்னா ஓரியன்டேஷன். நியூ எம்ப்ளாயிஸை அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு பேர் தான் வந்து ஓரியன்டேஷன். மோட்டிவேஷன் இஸ் derived from the Latin word mover அப்படின்னா டு மூவ். அதுக்கடுத்து இருக்கு பாருங்களேன். அதுக்கடுத்த ஆன்சரே அதுதான். மாஸ்லோஸ் நீட் ஹைரார்கி தியரி ஹேஸ் ஹவு many levels of needs அப்படின்னா 5. Which of the following is a hygiene factor in Herzberg's theory? salary அதான் வந்து ஹைஜீன் தியரி. ஓகே, ஹைஜீன் ஃபேக்டர். மற்றது எல்லாமே மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர். இன் மாஸ்லோஸ் ஹைரார்கி எஸ்டீம் நீட்ஸ் இன்க்ளூட். எஸ்டீம் நீட்ஸ்னா அந்த பேரு புகழ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதான் வந்து எஸ்டீம் நீட்ஸ். ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ரெகக்னேஷன். விச் தியரி அசியூம்ஸ் தட் எம்ப்ளாயிஸ் டிஸ்லைக் ஒர்க் அண்ட் நீட் டு பி ஃபோர்ஸ்ட்? ஆப்வியஸாக அது எக்ஸ் தான். லீடர்ஷிப் இஸ் த எபிலிட்டி டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள். Which leadership style gives total freedom to subordinates? Lies fair. Who propounded managerial grid? இது ரொம்ப முக்கியம். managerial grid அப்படிங்கும் பொழுது பிளேக் அண்ட் மவுட்டன். Which leadership style is most effective in crisis? கிரைசிஸ் போது எந்த லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆட்டோகிராட்டிக். Transformational leadership focuses on vision and inspiration. Which of the following is a barrier to effective communication? கம்யூனிகேஷனுக்கான பேரியர், இம்பார்ட்டன்டான பேரியர் என்னது? Filtering. Grapevine communication is also known as informal. The essential elements of communication include all except. elements of communication அப்படிங்கும் பொழுது ப்ராஃபிட் மட்டும் வராது, மற்ற எல்லாமே வரும். Which of the following refers to communication between different departments? அதாவது வெவ்வேறு டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட கம்யூனிகேஷன் வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன கம்யூனிகேஷன் கேட்குறாங்க? லேட்ரல். ஓகேவா? அதுக்கடுத்து எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் ரெக்வைர்ஸ். எது வேணும்? ஒரு எஃபெக்டிவான கம்யூனிகேஷனுக்கு எது வேணும் அப்படின்னா ஃபீட்பேக். Controlling is the process of measuring actual performance and correcting deviations. First step in controlling process. Setting standards. The technique of comparing actual performance with preset targets is called control. Which of the following is a traditional technique of control? இது budgetary control. அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா controlling ensures organizational goals are achieved. Hygiene. மாஸ்லோஸ்னா நீட் ஹைரார்கி தியரி. ஹெர்ஸ்பர்க்னா ஹைஜீன் மோட்டிவேட்டர் தியரி. மெக்ரிகர்னா தியரி எக்ஸ் அண்ட் ஒய். ஆர்டர்ஃப்ரர் அப்படின்னா இஆர்ஜி தியரி. ஆட்டோகிராட்டிக் அப்படின்னா டோட்டல் கண்ட்ரோல் பை லீடர். டெமோக்ராட்டிக்னா பார்ட்டிசிபேஷன் பை எம்ப்ளாயர்ஸ். கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம்னா லைஸ் ஃபேர். பியூரோக்ராட்டிக் அப்படின்னா ஃபாலோஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி. அதுக்கடுத்து அப்வர்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா ஃப்ரம் சபார்டினேட்ஸ் டு சுப்பீரியர்ஸ். அதுக்கடுத்து டவுன்வர்ட் அப்படின்னா ஃப்ரம் டாப் மேனேஜ்மெண்ட் லோயர் லெவல்ஸ். ஹரிசாண்டல் அப்படின்னா பியர் குரூப்ஸ்ட்டு அவங்க பேசிக்கிறதுக்கு பேர் ஹரிசாண்டல் கம்யூனிகேஷன். கிராப்லைன் கம்யூனிகேஷன் இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் சொல்கிறாங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கடுத்து பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ட்ரெடிஷ்னல் டெக்னிக்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோலிங். மேனேஜ்மெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது மாடர்ன் டெக்னிக்கு. அதுக்கடுத்து பர்சனல் அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிறது டைரக்ட் சூப்பர்வேஷன். பிரேக் ஈவன் அனலைசிஸ் அப்படிங்கிறது காஸ்ட் வால்யூம் ப்ராஃபிட் ஸ்டடி. Grapevine அப்படிங்கிறது informal and unofficial communication. Controlling is a function which ensures activities conform to plans. Maslow's self-actualization need refers to fulfillment of potential. அதுக்கடுத்து which of the following arranges Maslow's hierarchy need of
ஃப்ரம் லோயஸ்ட் டு ஹையஸ்ட். யூஜிசி நெட் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின். இதில் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர்னா ஃபிசியாலஜிக்கல், சேஃப்டி, சோசியல், எஸ்டீம், செல்ஃப் ஆக்சுவலைசேஷன். ஹெர்ஸ்பர்க்ஸ் தியரி விச் ஒன் இஸ் நாட் அ ஹைஜீன் ஃபேக்டர். ஹைஜீன் ஃபேக்டர் இல்லாத எதுன்னு கேட்குறாங்க. ப்ரொமோஷன் தான் வந்து ஹைஜீன் ஃபேக்டர் இல்லாதது, மற்றது எல்லாமே வந்து ஹைஜீன் ஃபேக்டர் தான். ஓகேங்களா? சேலரி, ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ், கம்பெனி பாலிசி, இது எல்லாமே ஹைஜீன் ஃபேக்டர். Which of the following theories is related to job satisfaction and dissatisfaction? பார்த்தோம்னா ஹெர்ஸ்பர்க் டூ ஃபேக்டர் தியரி. ஓகேங்களா? இதில் பார்த்தோம்னா எக்ஸில் ஒர்க்கர்ஸ் லேசியாக இருப்பாங்க, இங்கே வந்து ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்காக இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஆனால் வந்து ஹெர்ஸ்பர்க்கோட டூ ஃபேக்டரி தியரியில தான் வந்து ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பற்றியும் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பற்றியும் சொல்லியிருப்பார். ஓகேங்களா? Which of the following is not a motivator according to ஹெர்ஸ்பர்க்? ஓகேங்களா? இதில் என்னன்னு பார்த்தோம்னா சூப்பர்விஷன். இதை தவிர மற்றது எல்லாமே வந்து மோட்டிவேட்டர் ஃபேக்டர் தான். ரொம்ப முக்கியம். ஹெர்ஸ்பர்க்கோடைய டூ ஃபேக்டர் தியரினா ஒன்று மோட்டிவேட்டர் ஃபேக்டர், இன்னொன்று ஹைஜீன் ஃபேக்டர். ஓகேங்களா? Maslow's self-actualization needs refers to realizing one's full potential. Managerial grid வந்து Blake and Mountain. And autocratic leader is one who டேக்ஸ் ஆல் டிசிஷன்ஸ் ஹிம்செல்ஃப். ஒரு ஆட்டோக்ராட்டிக் லீடர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா எல்லா முடிவுகளையும் அவர் மட்டும் தான் எடுப்பார். பீப்புளோடைய இன்வால்மெண்ட் அங்கே இருக்காது. ஓகேங்களா? அதுக்கடுத்து லைஸ் பை லீடர்ஷிப் இஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் வென் டீம் இஸ் ஹைலி காம்படிட்டட் அண்ட் மோட்டிவேட்டட். அதாவது லைஸ் பை லீடர்ஷிப் அப்படிங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் கொடுக்கறது. எம்ப்ளாயிஸ்க்கு ஃபுல் ஃப்ரீடம் எப்போ கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க அதிகமான திறன் கொண்டவங்களாகவும் மோட்டிவேட்டடாக இருந்தாங்க அப்படின்னா செய்ய போகிற வேலைக்கு ரொம்ப மோட்டிவேட்டடாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு லைஸ் பை லீடர்ஷிப் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஃப்ரீ ரெயின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லைஸ் பேர் தான். Which of the following statements is true about transformational leadership? Inspires followers with vision and passion. Communication process noise refers to barrier to communication. Which of the following is example of upward communication? Upward communication example கேட்குறாங்க. Upward communication example எம்ப்ளாயி சப்மிட்டிங் ரிப்போர்ட் டு சுப்பீரியர். அப்போது மேலே இந்த எம்ப்ளாய்ட்டு இருந்து அதாவது லோயர் லெவல் இருந்தால் ஹையர் லெவல் போகுது. ஓகேங்களா? இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க் இஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இஸ் நோன் அஸ் informal communication network in organizations is known as grapevine. Communication between persons at the same level is known as horizontal. Which of the following is not an element of communication process? The first step in controlling processes setting performance standards. Controlling functions ensures actual performance matches planned targets. Which of the following is a modern technique of control? Management information system. A technique that helps managers analyze the cost volume profit relationship is break-even analysis. Controlling is closely related to planning. Assertion என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா control helps in achieving organizational objectives. It ensures that actual performance deviates from actual plans. Both are true. Correct explanation. அதுக்கடுத்து Maslow's theory is helpful in understanding employees' behavior. It arranges needs in hierarchical order. அதுவுமே வந்து ரெண்டுமே கரெக்டாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து விளக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இதோட வந்து ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. அடுத்த யூனிட் பார்க்கலாம்.